Dunque, buonasera a tutti, grazie di essere qui. È ovviamente un grande piacere per me accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con lui ormai, insomma, vedersi è una consuetudine. Ci siamo incontrati non più tardi di 2 settimane fa a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, altre più o meno 2 settimane dopo il nostro incontro a Cernobbio, proprio qui in Italia. Good evening, and thank you for being here. It is really a great pleasure for me to welcome here today in Rome President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, with whom I meet regularly. Actually, I already met him 2 weeks ago in New York on the sidelines of the General Assembly meeting, and slightly after 2 weeks I met him also in Cernobbio. Non si tratta di forma, è per noi una continuità necessaria che non fa che confermare la priorità che il governo italiano accorda al sostegno all'Ucraina, una nazione che, giova sempre ricordarlo, è stata brutalmente, ingiustificatamente, illegalmente aggredita 959 giorni fa, perché evidentemente la Federazione Russa non accettava l'idea che l'Ucraina diventasse, continuasse a crescere prospera, libera, democratica ed europea. And this is indeed necessary, these regular meetings that we have, because they reiterate the priority that the Italian government is attaching to the support to Ukraine. Ukraine is a nation which, I would like to remind, has been brutally, unjustifiably, and illegally attacked 959 days ago, just because from the Russian Federation, because Russia didn't stand the idea that Ukraine could become prosperous, free, democratic and European. L'Ucraina continua a vivere sotto bombardamenti indiscriminati contro obiettivi civili, contro infrastrutture critiche. Inizia ora un nuovo inverno, è il terzo che l'Ucraina affronta in guerra e si trova oggi con metà della rete elettrica fuori uso. Vi lascio ovviamente immaginare che cosa questo possa significare. And this is a nation which is living day in, day out under bombardments, indiscriminate bombings against civil objectives and critical infrastructures. The winter is fast approaching, and this is the 3rd winter since the war broke out, and half of its electric supply network is out of use. And so we can well imagine what this means for the nation. Ciò nonostante il popolo ucraino continua a resistere in modo eroico, perché è un popolo che vuole essere libero di scegliere il proprio futuro e la responsabilità della comunità internazionale è aiutarlo in questo lavoro, in questa speranza. Il presidente Zelensky sa bene che l'Italia è stata al fianco dell'Ucraina fin dal primo momento di questo conflitto, che ha fatto tutto quello che poteva fare, è quello che abbiamo ribadito anche stasera. Siamo pronti a continuare a fare e continueremo a fare fino a quando sarà necessario. And in spite of all this, it is fighting back heroically, because it is a nation that wants to be free and has wants to be free for its own future. So together with President Zelensky, and he knows this very well, we've always stood by Ukraine in its legitimate defense, and we want to still continue to do this on the front line as we have done so far, and we're ready to do even in the future. Chiaramente, come abbiamo detto molte volte, lo facciamo perché siamo convinti che questa sia la parte giusta della storia, ma anche perché è nel nostro interesse nazionale, è nel nostro interesse nazionale difendere regole della convivenza internazionale che garantiscono a tutti un futuro di pace, che garantiscono a tutti una convivenza pacifica, e se noi derogassimo a queste regole chiaramente vivremmo tutti in un mondo di caos, in un mondo che non è in grado di difendere soprattutto i più fragili.
And we firmly believe that we are on the right side of history because it is up to our interest, to the interest of everyone's nation, because we cannot tolerate that there is this attack against values and rules of peaceful coexistence amongst the nation. And if we do not follow these rules, then this would translate into chaos, especially chaos for the most fragile. L'obiettivo del nostro sostegno, come ho ribadito ancora oggi al Presidente Zelensky, è mettere l'Ucraina nelle migliori condizioni possibili per costruire un tavolo di pace, una pace che, come abbiamo detto tante volte, non può significare una resa, come in tanti, troppi suggeriscono vigliaccamente. Now, the goal of our support, as I already have said to President Zelensky a number of times, is to put Ukraine in the best conditions to set up a negotiating table for peace. A peace, which I said a number of times, cannot mean surrendering, as too many have suggested in a cowardly manner. Questo presuppone necessariamente, ovviamente, anche il sostegno militare, così come presuppone ad esempio il sostegno al settore energetico, che resta una priorità fondamentale dell'azione italiana. And this, of course, means giving out military support as well as also giving out support in the energy sector, which is one of the priorities. Presidente Zelensky è venuto qui oggi e lo ringrazio ancora per presentarci le sue idee per quello che può essere un percorso che consenta di costruire quella pace giusta della quale abbiamo tutti bisogno, ovviamente prima di tutti proprio l'Ucraina. And President Zelensky has come here today, and I would like to thank him wholeheartedly for his being here today, to talk to us about his own ideas of how we can follow this pathway, which would allow us then to build a just peace that we all need, and above all, which Ukraine needs first and foremost. Abbiamo ovviamente ascoltato anche le esigenze più immediate che ci ha illustrato. Come sapete, l'Italia, dicevo, ribadisco, ha sempre fatto la sua parte. Abbiamo approvato 9 decreti interministeriali di sostegno militare con i quali ci siamo confrontati soprattutto, concentrati soprattutto sulla difesa aerea. Innanzitutto perché vogliamo salvare le vite umane, ma anche per proteggere le infrastrutture critiche, e ora stiamo anche ragionando insieme di come sostenere l'industria della difesa ucraina, di come rafforzare l'industria della difesa europea per rendere questi sforzi sempre più sostenibili, sempre più proiettati verso il futuro. And so we have listened very attentively to his most immediate requirements and needs, which he talked to us about. And as you know, Italy has approved 9 interministerial decrees of military support, and on which we have been focusing upon, especially with regards to air defense, first of all because we want to save lives, but also to protect critical infrastructures. And now we're talking about how best to support the defense industry of Ukraine, and we want to make efforts which have to be forward-looking and which have to be sustainable in the future. Le prospettive di integrazione euroatlantica restano ovviamente una componente fondamentale della discussione. Siamo pronti a continuarla con l'Ucraina e ovviamente con gli altri partner. Con il Presidente Zelensky abbiamo anche concordato sull'importanza di coinvolgere quanto più possibile gli attori internazionali che possono convincere Mosca a sedersi a un tavolo e a negoziare in maniera credibile, ma ovviamente nel farlo dobbiamo anche continuare a reagire in maniera ferma sul sostegno diretto o indiretto allo sforzo bellico russo. Now, the Euro-Atlantic integration prospects are still another essential component in our negotiations, in our conversations, and we stand ready to push forward this conversation with Ukraine and the other partners. With President Zelensky, we have agreed on the relevance, the importance of involving as much as possible all international players, which may persuade Moscow to sit at a negotiating table on a credible manner. And in so doing, we have to continue to react and stand firm in terms of reaction to any direct or indirect support to the Russian war effort. Guardare un futuro di pace e prosperità, un futuro europeo,
significa anche guardare alla ricostruzione. Allora sono felice di approfittare di questa occasione per annunciare la data della prossima Ukraine Recovery Conference che si terrà a Roma il 10 e 11 luglio del 2025. È un evento al quale teniamo molto e sul quale stiamo già lavorando da diverso tempo. And looking up to a future of peace and prosperity, a European future, also means also looking up to reconstruction. And I'm happy to seize this opportunity here today to announce the date of the upcoming next Ukraine Recovery Conference, which will be held in Rome on July 10 and 11, 2025. And this is an initiative on which we are very keen on. E quindi il messaggio che ancora una volta ho voluto inviare a Volodymyr è che ovviamente l'Ucraina non è sola, che le saremo accanto per tutto il tempo necessario e chiaramente la sua presenza qui oggi, la presenza del presidente Zelensky serve a dare ancora con forza questo segnale. Quindi grazie davvero per questa visita, anche se veloce, sono stati giorni diciamo molto complessi. Grazie e la parola al presidente Zelensky. So my message, the message I want to send here again to Volodymyr Zelensky is that Ukraine is not alone, and we will stand by Ukraine for all the time that is needed. And his presence here today is another further evidence that we want to reiterate this message with resolve and determination. So thank you once again wholeheartedly for your visit here today. These were very hectic days, but thank you again for being here today. And now you have the floor. Grazie. You're welcome. Джорджа, пані голова уряду, шановні присутні журналісти, я вдячний за цю зустріч. Це стратегічна наша зустріч, зустріч нашої української поваги до Італії та нашої готовності зміцнювати співпрацю і надалі. Зараз ми представляємо нашим найближчим друзям, лідерам Європи, деталі плану перемоги, який ми в Україні підготували, щоб наблизити чесне та справедливе завершення війни цієї. Я вдячний Джорджі та команді італійського уряду за увагу до плану, до його пунктів та до нашої стратегії. Ми дуже продуктивно обговорили сьогодні всі аспекти плану. Я поінформував про нашу роботу з іншими партнерами. Georgia, dear head of government, madam, dear media representatives, I'm thankful for this meeting, this strategic meeting of ours, this meeting of Ukrainian respect to Italy, and our readiness to jointly foster cooperation further on. Now we are representing to our closest friends, to leaders of Europe, the details of our victory plan that we prepared in Ukraine to make a just end of this war closer. I'm thankful to Georgia, to the team of the Italian government for this attention to the plan, to its points, to the whole of our strategy. We've had a productive discussion of all the aspects of the plan, and I informed about our work with our partners. The key part... Головне, no, I didn't say this. Okay. Головне – це посилити позиції України та наші відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Світ бачить, що Росія ігнорує реальну дипломатію та формулу миру, яку ми запропонували, щоб закінчити цю війну справедливо на основі статуту ООН. І якщо ми реалізуємо план перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, Росія не зможе більше продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс плану перемоги. І ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім'ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у власній країні. The key part is to strengthen the positions of Ukraine, our relations with the closest partners in such a way as to create necessary conditions, necessary just atmosphere for a fair diplomacy. The world sees how Russia is ignoring real diplomacy, the peace formula that we suggested to make this war end in a just way basis on the UN Charter.
When and if we are able to implement the victory plan, thanks to our cooperation with our partners, Russia will never be able to continue this war, and it will be forced to peace. This is the sense of our victory plan. We want to protect our Ukrainian independence, our Ukrainian families, our people, the right of our children to live freely in their own country. Це справедливе право України. Я вдячний Італії, вдячний тобі особисто, Джорджія, за те, що ви так сильно і щиро підтримуєте Україну, наших людей у час цієї війни. Ми домовились працювати далі на рівні команд, щоб якнайшвидше створити умови для миру. Ми обговорили сьогодні підготовку до засідання Європейської ради, рішення щодо російських активів. Я вдячний за підготовку конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії. І для нас важливо, щоб італійський бізнес був значимо представлений в проєктах відбудови в Україні. And this is the just right of Ukraine, and I'm thankful to Italy. I thank you to you personally, Georgia, for your strong, your sincere support of Ukraine, for your really ability to support our people at the time of this war. We have agreed to work together at the level of teams to discuss the peace conditions as soon as possible. We also talked today about the preparations for the European Council session, as well as decision about Russian assets. I am thankful for this preparation of conference on recovery of Ukraine that will happen in Italy. It is important for us to see that Italian businesses are meaningfully represented in the recovery projects in Ukraine. Дуже ціную сьогоднішній наш обмін думками щодо перспектив розвитку глобальної ситуації та найближчих політичних перспектив в країнах-партнерах. Окремо хочу подякувати за надану нашій країні безпекову допомогу, передусім системи ППО, які рятують життя у наших містах і селах. Сьогодні ми також обговорили з Джорджією підготовку нового безпекового пакету. Я поінформував про ситуацію на фронті, про загальну ситуацію в війні. Ми цінуємо також все, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а наша Європа сильною. I really value so much our current exchange of opinions today regarding prospects of global situation, development, and some closest political prospects for the partner countries. My special thanks go for the security assistance delivered to our country, primarily for defense systems. They are saving lives in our cities, villages. Today we also discussed with Georgia preparations to a new security package, and I informed about the situation on the front line, about the overall situation at this war. We actually value everything that Italy has been doing at the level of G7, European Union, for the sake of international rule of law, to be really efficient and our Europe a strong one. Ми приділили сьогодні особливу увагу економічному пункту нашого плану перемоги. Це те, що стосується спеціальних економічних можливостей в Україні та критичних ресурсів, які точно не мають опинитись під російським контролем. Дійсно, Європа та вільний світ мають отримати більшу економічну силу завдяки нашій співпраці. Сьогодні я представив план перемоги Італії, Франції, Британії. Україну почули, завтра Німеччина. І дуже важливо, щоб ми разом, всі партнери, працювали заради справедливого миру. We paid today a special attention to the economic point of our victory plan, specifically something that concerns special economic opportunities in Ukraine and those critical resources that in any case should not end in Russian hands, under Russian control. Really, Europe and the whole free world have to get more economic power thanks to our cooperation. I also presented this victory plan today to Italy, France, Britain, and Ukraine has been heard. Germany will come tomorrow. It's very important that all of us, all the partners, work together for the just peace. Grazie, Giorgia. Grazie a te, Italia. grazie a te, grazie a tutti, buonasera, arrivederci. Arrivederci. Facciamo ancora davanti.